Mrs. Clinton, what a pleasure. Good morning. Oh, good morning. It's so great to talk with you. Thank you. Now you have listeners in the whole Colombia and Panama, in the East Coast, and especially in New York, where you are right now. Tell me about the last night's debate. You were very patient with Mr. Bernie. He was very angry with you. Well, I have learned to be patient over my lifetime because, you know, it's easy to talk about problems. It's harder to actually solve them, and I'm in the problem-solving business, and so I want to keep talking about what I'm going to do to help people get ahead, and I'm particularly focused on my agenda for Latino and immigrant families. So I'm just going to keep talking about what we can do together to knock down those barriers that hold people back. Mrs. Clinton, there are a lot of people on the side for this important election in New York. Why you recommend them to vote for you and do not vote for Bernie? I think first because I had the great honor of representing the people of New York in the Senate for 8 years. I know the people of New York. I have friends. I have good relations with local and city and state leaders. I understand the problems of New York, what we're going to do to get more jobs, improve education for every child, provide more affordable housing, make sure everyone has health care, and finally get us to comprehensive immigration reform. That is why the leaders, the Latino leaders in New York have all endorsed me. They're speaking out for me. They are appearing on radio and television. They're writing articles in the newspaper in English and Spanish. They know that I will have your back. I will fight for you. I will stand up for you. And when I represented New York, I also felt like I represented Puerto Rico. So I will be the best president Puerto Rico has ever had to help Puerto Rico solve its problems and particularly to deal with this terrible debt crisis. And finally, I know that our Latino community is so diverse. And you mentioned Colombia, you mentioned Panama. We could mention all the Caribbean countries and the other Central American and South American countries. I know these countries. I've been in these countries. I know the people. I know the leaders. And I will be on the front lines of working to improve and further the relationship between the United States and Latin America. Ms. Clinton, here in New York, we have a wide audience that's largely Colombian, as you have said, and trade has been a continuous issue on the campaign. Mr. Sanders criticizes you for supporting FTAs with Mexico, with Panama. I'm wondering, what's your position on Colombia's FTA that has been very successful, according to many? Well, I support some trade agreements, including Colombia, and as Secretary of State, helped to make sure it was passed by the Senate. I do oppose some that I think are not good for working people, for people in America. But I supported the Colombia deal. I supported the Panama deal. I support the kind of trade deals between the United States and Latin America that I think are good for the people in both countries. Mrs. Clinton, your husband helped us 15 years ago with Plan Colombia, and we are very thankful about that. But the war against drugs, we lost it. We have more drugs than ever. Do you think now we need a Plan USA about avoid consuming in your country? I think that's a very important question. And yes, I do think that. I was proud of the work that Bill started with Plan Colombia, and I am now, very supportive of what President Santos is attempting to do to try to finally end the insurgencies in Colombia, bring people to the peace table, end the conflict. And I think we've got to figure out a new strategy to deal with the drug gangs, the drug cartels, the terrible toll that is taken on families in Latin America and the United States because of the illegal drug trade. So I am looking for new and better approaches. I'm very concerned about the Central American countries that are now bearing the
the burden of the drug trade. As we've seen Colombia get much stronger and take on the drug traffickers there, we're seeing Mexico beginning to deal with it. Now the burden is falling on poor countries like Honduras and Guatemala and El Salvador. So, yes, I want to help the countries in Latin America to have the support, the tools they need to defend themselves, and we've got to take a hard look at the demand side, where it's the demand in the United States that drives the drug trade, and we've got to, move toward decriminalizing low-level drug use, changing some of our laws, and so we've got to do both at the same time. Secretary Clinton, back to immigration, since it implies also all the topics that you have mentioned. You were here in New York, and I was present there when you had a meeting, and then you announced immigration office within the White House, particularly if you get to the White House in November. How will that work, and what those effects will be for the U.S.? Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial. I'm very excited about my agenda to better integrate immigrants into our country, and I was really proud to be endorsed by Immigrant Action. I've laid out an agenda to keep Latino and immigrant families together, to help create a better future for them. And I've laid out key investments and programs to help break down barriers for immigrant families. First, I want to create a national office of immigrant affairs in the White House to ensure successful immigrant and refugee integration in every community. I want that to be in the White House to help coordinate the various departments and agencies in the federal government who work on immigrant and refugee issues. Right now, they are not as coordinated as I would like them to be. I've also proposed a new $15 million grant program to support integration services to fund community navigators and similar organizations, not just here in New York, but across the country where we have populations of immigrants. And I've also pushed for, more programs to speed naturalization. We have about 9 million people in our country who are here legally on green cards and other resident programs. I want them to be able to become citizens. So I'm going to eliminate the cost barriers and do more outreach. And finally, I want to increase significantly federal resources for adult English language education and citizenship education. So, that is my focus, to really promote immigrant integration as a key issue for my presidency. Mrs. Clinton, it is very, very possible that you will arrive to the White House. Can you tell me which will be the difference between you and Bill Clinton government? Well, I think we are going to learn a lot of the lessons that worked in my husband's term. We had 23 million new jobs. We had incomes going up for every level of people in our country. Latino families' incomes went up. African American families' incomes went up. So I want to learn the lessons about how the economy really can produce more jobs with rising incomes, because that's my highest priority for everyone. But I also want to go further. I want us to get to comprehensive immigration reform. That's why I'm going to introduce legislation within 100 days. We're going to fight hard, not wait, but immediately fight hard for comprehensive immigration reform. I want to end the raids and the roundups. I want to keep families together. I just can't bear the stories that I hear of families that have been broken up over deporting a mother, a father, an older child. I just won't, tolerate that. We've got to do much more to bring and keep families together. I want to promote DACA and DAPA
which is building on the work that President Obama did. So there are many things that I want to do, like what my husband did, particularly on the economy and standing up against gun violence, which takes the lives of far too many young Latinos. But there are also things that I want to do differently, try to improve on, and that will be my goal. Mrs. Clinton, thank you for your time. Today is a very, very busy day for you. Good luck in the elections in New York. Good luck in the way to the White House. And do not forget to come back to Cartagena. Oh, I love Cartagena. And please tell all of your listeners who are eligible to vote to please come out and vote on April 19th, this Tuesday. I need your vote. If you will come out and vote for me, I will stand up and fight for you. And you will come to Cartagena. Yes, I love Cartagena. Thank you, Mrs. Clinton. Have you a good morning in New York. Thank you so much. Great to talk to you. Bye-bye. Bye-bye. Hillary Clinton, en directo después del debate y a la puerta de la elección más importante por el premio Gordo. Es el segundo estado, Diego, después de California, en número de votos electorales, Nueva York, ¿no? Para los demócratas, sí. Tiene 247 votos. Sin embargo, Hillary Clinton está superando a Bernie Sanders con los superdelegados, que tiene 486 ella a favor. Tiene al Partido Demócrata apoyando. Me refiero para la Casa Blanca. El número de votos electorales, el estado de Nueva York sigue después de California, ¿no? Sí, en votación general nacional, sí. Sí, es el segundo estado y el primero de la costa este. Pues muchas gracias a la señora Clinton en un día como hoy, tener en cuenta la W. El día más duro, porque es que ese debate de ayer fue tarde. Pero ella llamó, Alberto. Acompáñenos en el canal de YouTube, @Julio Sánchez Cristo Oficial. Sí, bueno, y saludó. Hola, soy Hillary Clinton. No. Sí, está en campaña. Yo no sé cómo será la vaina, pero... Además, ella sabía que la hemos estado cazando desde que inició la campaña, por Washington, por Miami, con todo el equipo y aquí en Nueva York. Muy bien. Vamos a lo que dijo la señora Clinton en este breve diálogo. Tendremos más adelante otra entrevista, seguramente cara a cara con la señora Clinton, pero queríamos la reacción después del debate. Y esa fue la primera pregunta. ¿Cómo se aguantó tanta agresividad de Bernie en el debate de ayer, en donde, como decía Alberto, ella sacó el paraguas de Obama y ahí escampó? Julio, de eso nos dijo que ha aprendido en su vida a ser muy, muy paciente y dice, es muy fácil hablar de los problemas, pero a mí me gusta hablar de cómo vamos a resolver esos problemas. Ese es mi negocio. Yo quiero hablar de lo que voy a hacer, de cuál es mi agenda y especialmente de lo que voy a hacer para los latinos y los inmigrantes y lo que puedo hacer para tumbar esas fronteras que ahora mismo se encuentran para legalizar su situación. Luego, cuando le preguntaban sobre los indecisos de por qué deberían votar por ella y no por Bernie Sanders, ella nos contó que tiene el honor de representar a Nueva York en el Senado, de haber representado a Nueva York en el Senado durante 8 años, y dijo, yo conozco a los neoyorquinos, tengo buenas relaciones con los líderes neoyorquinos, sé lo que voy a hacer para darles mejor trabajo, para que puedan pagar sus casas, para mejorar su salud, para reformar a la inmigración, y no es casualidad que los líderes latinos de la ciudad me hayan apoyado, que hayan salido en entrevistas en televisión, en radio, hayan escrito artículos en español, en inglés, porque ellos saben que yo los voy a apoyar y yo también sentía que cuando estaba representando en el Senado de Nueva York representaba a Puerto Rico y yo si llego a la Casa Blanca voy a ser la primera en ayudarlos con los problemas que tienen en Puerto Rico, con la deuda que tienen en Puerto Rico. Y luego decía, ustedes mencionaban que nos escuchan en Colombia, en Panamá, podemos hablar de muchos otros países del Caribe, yo conozco todos esos países, he estado allí y voy a luchar porque la relación entre los Estados Unidos y Latinoamérica sea mucho más fuerte en el futuro. Luego sobre los acuerdos de intercambio económico que ella ha apoyado en el pasado, que le preguntaba a Diego. Por el TLC. Exactamente.
ella decía que ella apoya algunos, que ella apoyó el intercambio con Colombia y lo apoyó en el Senado porque sentía que era un buen acuerdo, que otros pues ella no siente que son buenos y no los apoya, pero que apoyó el de Colombia, apoyó el de Panamá y que por supuesto que en el futuro apoyaría a todos los que crean que son buenos para la gente que vive en esos países. Luego cuando usted le hablaba sobre el trabajo que hizo Bill Clinton en el Plan Colombia y el hecho de que se ha perdido la guerra contra las drogas y si debería haber un plan Estados Unidos para luchar contra el tráfico, ella le parece que es muy importante... Contra el consumo. Exacto, contra el consumo, que es muy importante esa pregunta porque ella está de acuerdo en que hay que luchar contra el consumo, que ella está muy orgullosa del trabajo que hizo su esposo Bill Clinton y que apoya a Santos en lo que está haciendo para intentar llevar a los grupos guerrilleros a la mesa de la paz, pero que sí, se necesita una nueva estrategia para lidiar con ese consumo en los Estados Unidos y lidiar con los carteles. Ella dice, hay muchas familias en Estados Unidos y en Latinoamérica que se han visto afectados por el tráfico ilegal de drogas y que está especialmente preocupada por Centroamérica, porque ahora son ellos los que están llevando el peso de ese tráfico. Ahora que México comienza a lidiar un poco con la situación, el peso empieza a caer en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, y nosotros necesitamos ayudar a Latinoamérica, nos decía, para que tengan el apoyo y las herramientas que necesitan para defenderse de ese narcotráfico, y que por supuesto que la demanda en Estados Unidos es la que mueve ese narcotráfico, y también decía que ella está de acuerdo en descriminalizar el uso bajo de las drogas y que todo eso tendría que hacerse al mismo tiempo en una táctica para luchar. Esa noticia es importantísima porque es en buena parte la respuesta de líderes del mundo en el tema de la guerra perdida contra las drogas, y que ella use la palabra descriminalizar, pues me parece que es bastante noticioso para el debate. Luego, sobre las medidas de inmigración, Diego le preguntaba cuál es el plan y cómo afectaría eso a los Estados Unidos, y ella le decía que está muy emocionada con la agenda que tiene para incluir e involucrar a los inmigrantes en cómo se hace política en los Estados Unidos, y que ella está muy orgullosa del apoyo que ha recibido de grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes, y nos decía también que quiere mantener a familias unidas, que ha apoyado inversiones claves para tumbar las barreras que existen ahora, y que ella, si llega a la Casa Blanca, quiere crear una oficina de Immigrant Affairs o asuntos de los inmigrantes dentro de la Casa Blanca para coordinar el trabajo de las agencias y del gobierno, porque en su opinión no están lo suficientemente coordinadas hasta ahora. También dijo que estaría luchando porque se aprobara un presupuesto de $15 millones para apoyar a los servicios de inmigración, no solo en Nueva York, sino en todo el país, y dice que ella también en el pasado ha ayudado a empujar o a alentar programas que apresuren la naturalización. Dice que hay alrededor de 8 millones de personas que tienen green cards y que ella quiere que se bajen los costos de conseguir la ciudadanía, porque quiere que esa gente consiga la ciudadanía. Y sobre integración de los inmigrantes que ya están dentro de los Estados Unidos, ella dice que quiere crear un programa de educación para adultos de inglés para promover esa integración de los inmigrantes, y que esa va a ser la clave de su presidencia. Luego, cuando usted le preguntaba sobre las diferencias que podrían haber entre una presidencia de ella y la presidencia que tuvo Bill Clinton. Sí, lo preguntaba por una razón, Verónica, porque ella anoche en un momento dijo, eso fue él, eso no es conmigo, yo era la primera dama. Entonces viene el debate sobre las cosas que él hizo o las cosas que él ejecutó, y qué va a hacer ella con esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre ella presidente y lo que fue Bill Clinton presidente? Sobre eso nos dijo que ella lo que va a hacer es aprender de lo que le funcionó a Bill Clinton en aquella época. Dice que Bill Clinton creó 23 millones de trabajo, que subió el sueldo mínimo, y que ella quiere aprender cómo producir más trabajos, pero que quiere ir más lejos, y que por eso se está enfocando muy fuertemente en la reforma de los métodos de inmigración y naturalización, y que por eso es que va a luchar que en los primeros 100 días se cambien esas leyes de inmigración, y que ella quiere quitarlo de las familias que se rompen, que no aguantan las historias de madres que tienen que devolverse a sus países o que se quedan sin sus hijos porque sus hijos se quedan del otro lado, que no lo puede tolerar, y que ella quiere ayudar para traer a las familias y mantener a las familias unidas dentro de los Estados Unidos, y mantener en ese aspecto algunas de las políticas que aprobó Obama, y que con eso, o sea, ella ve la presidencia de su esposo en un nivel económico,
y también en el trabajo en contra a favor del control de las armas. Ella dice que ella quiere mejorar todo eso que su esposo pudo hacer y que su meta es ser todavía mucho mejor. Y luego sobre Cartagena, dice que le encanta Cartagena y mandó un mensaje a los oyentes que era, por favor, a votar. Los que puedan votar, voten el 19 de abril, el martes. Yo necesito su voto y si ustedes votan por mí, yo voy a luchar por sus derechos.